Так они провели вместе 2 месяца во Вриндаване, но больше они были не в силах выносить боль разлуки со Шри Чайтаньей Махапрабху. Mahaprabhu Sandesh Kohila Sanatane Amiha Asitechi Rahite Korea Ekastane. Jagadananda Pandit therefore gave Sanatana Goswami the message from the Lord. I am also coming to Vrindavan. Please arrange a place for me to stay. Поэтому Джагадананда Пандит передал Санатане Госвами послание Господа, которое гласило: «Я тоже собираюсь прийти во Вриндаван, приготовить для меня место». Jagadananda Pandit Tabe Agya Magila Sanatana Prabhure Kichu Beta Vastudila. When Sanatana Goswami granted permission for Jagadananda to return to Jagannath Puri, he gave Jagadananda some gifts for Sri Chaitanya Mahaprabhu. Санатана Госвами дал разрешение Джагадананде возвращаться в Джаганнат-Пури и передал с ним подарки для Господа Чайтаньи Махапрабху. Rasa Stalir Valu or Govardhaner Shila Shushka Paka Pilupol or Gunjamala. The gifts consisted of some sand from the site of the Rasa-lila, a stone from Govardhan Hill, dry ripened pilu fruits, and a garland of small conch shells. Итак, он передал для Чайтаньи Махапрабху песок с того места, где проходила Раса-лила, камень с холма Говардхана, высушенные зрелые плоды дерева пилу и гирлянду из маленьких раковин. Jagadananda Pandit Chalila Sablawa Vyakala Hoila Sanatan Tari Vidaya. Thus Jagadananda Pandit, bearing all these gifts, started on his journey. Sanatana Goswami, however, was very much agitated after bidding him farewell. Взяв все эти подарки, Джагадананда Пандит двинулся в обратный путь. Санатана Госвами не смог сдержать своих чувств после того, как попрощался с ним. Prabhu Nimita Ekstan Mani Vicharila Dvadasa Ditya Tilai Ekmartapaila. Soon afterwards, Sanatana Goswami selected a place where Sri Chaitanya Mahaprabhu could stay while in Vrindavan. It was a temple in the highlands named Dvadasaditya Tila. Вскоре после этого Санатана Госвами подыскал для Шри Чайтаньи Махапрабху место во Вриндаване, где он мог бы остановиться. Это был храм на холме под названием Двадашадитья Тила. Seistan Rakila Gosai Sanskara Korea Mater Agi Rakila Ek Chauni Bandiya. Sanatana Goswami kept the temple very clean and in good repair. In front of it, he erected a small hut. Санатана Госвами держал храм в чистоте и порядке. Перед ним он построил маленькую хижину. Sigra Chali Nila Chali Gela Jagadananda Bhakta Sahagosai Hoila Parama Ananda. Meanwhile, traveling very quickly, Jagadananda soon arrived in Jagannath Puri, much to the joy of Sri Chaitanya Mahaprabhu and his devotees. Тем временем Джагадананда Пандит очень скоро добрался до Джаганнат-Пури к большой радости Шри Чайтаньи Махапрабху и его преданных. Prabhu Charana Vande Sabari Milila Mahaprabhu Tani Drida Alingana Koila. After offering prayers at the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Jagadananda Pandit greeted everyone. Then the Lord embraced Jagadananda very strongly. Вознеся молитвы лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху, Джагадананда Пандит поприветствовал всех преданных.
После этого Господь крепко обнял Джагадананду. Sanatanir name pandit dandavata koila rasastalir dhuli adi sabu beta dila. Jagadananda Pandit offered obeisances to the Lord on behalf of Sanatana Goswami. Then he gave the Lord the dust from the site of the rasa dance, along with other gifts. Джагадананда Пандит поклонился Господу от имени Санатаны Госвами и передал ему землю с места, где проходил танец раса, а также другие подарки. Sabdravya rakilena piludilena bantiya vrindavaner polaboli koilarishtahawa. Sri Chaitanya Mahaprabhu kept all the gifts because, except the pilu fruits, which he distributed to the devotees, because the fruits were from Vrindavan, everyone ate them with great happiness. Шри Чайтанья Махапрабху взял все подарки, кроме плодов пилу, которые он раздал преданным. Все ели их с большим удовольствием, поскольку они выросли во Вриндаване. Jai K Hajani Anti Chusite Lagila Jaina Jani Gaudiya Pilu Chavana Koila. Those devotees who were familiar with pilu fruits sucked on the seeds, but the Bengali devotees who did not know what they were chewed the seeds and swallowed them. Те преданные, которым были знакомы плоды пилу, обсосали косточки, а бенгальские преданные, незнакомые с этими плодами, разжевывали и проглатывали эти косточки. Muke tara jhala gelo jiva korijvala Vrindavaner pilu kaite e ekalila. The hot chili-like taste burned the tongues of those who chewed the seeds. Thus, the eating of pilu fruits from Vrindavan became a pastime of Sri Chaitanya Mahaprabhu's. У семян дерева пилу острый вкус, поэтому те, кто разжевывал семена, обожгли себе язык. Так вкушение этих плодов из Вриндавана стало еще одним из развлечений Шри Чайтаньи Махапрабху. Jagadanandar agame sabar ulas e matanila chali prabhur vilas. When Jagadananda Pandit returned from Vrindavan, everyone was jubilant. Thus, Sri Chaitanya Mahaprabhu enjoyed his pastimes while residing at Jagannath Puri. Все очень радовались возвращению Джагадананды Пандита из Вриндавана. Так Шри Чайтанья Махапрабху наслаждался своими играми в Джаганнат-Пури. So we can say that Jagadananda Pandit was a very, very dear devotee of the Lord. Мы видим здесь, что Джагадананда Пандит был очень-очень дорог Господу в Чайтанье. Even though in other places the Lord chastised him or didn't accept his gifts such as sandalwood oil or mattress and pillow. Даже когда в других местах случались с ними напряженные отношения с Джагадананда Пандитом, и также когда Чайтанья Махапрабху отказался брать масло сандала, привезенное им из Навадвипы, и также он не принимал матрасы и подушки, которые Джагадананда Пандит делал для него. But we see here on the return of Jagadananda, Mahaprabhu embraced him strongly. Но здесь мы читаем, что когда он вернулся из Вриндавана, то Махапрабху очень крепко его обнял. And of course, Jagadananda was bringing the news of Sanatana Goswami. So Mahaprabhu and all the devotees were very, very keen to hear that news. И, конечно, он принес новости о Санатане Госвами, и, конечно, и самому Господу Чайтаньи, и всем собравшимся преданным было это очень интересно.
Mahaprabhu, of course, had wanted to make his headquarters in Vrindavan after taking sannyas. Did you hear me? No, yes, now I can hear. Some break was there. То, что, конечно, Махапрабху хотел сделать себе место, где проживать, когда он планировал снова идти во Вриндаван. When he took sannyas, he wanted to make his headquarters in Vrindavan. И на самом деле, когда он принимал саньясу, то жить он собирался во Вриндаване. So he had many important things that he wanted to do in Vrindavan. У него было много разных важных дел во Вриндаване. Vrindavan, you know, it was a big project, and we can say one of the very first projects of the Sankirtan movement. Сам Вриндаван с самого начала это был очень важным проектом для движения Санкиртаны. The Sankirtan movement began in Navadvip, and it became widespread in Bengal and also in Orissa because Chaitanya Mahaprabhu made his headquarters in Jagannath Puri. Движение Санкиртана началось в Навадвип и, конечно, расширилось по всей Бенгалии и в Орисе, в Пури, потому что Чайтанья там жил. But he sent, since he couldn't go to Vrindavan to stay himself, he sent Rupa and Sanatan to gradually begin the development of Vrindavan with temples and as a holy place of pilgrimage. И поскольку сам он не отправился во Вриндаван, то он направил туда своих слуг Рупу Санатану с тем, чтобы они там также это движение расширяли и строили, открывали храмы и святые места. And yes, because in Vrindavan at that time, you know, there were the 12 forests of Vrindavan, but there wasn't much development in the way of temples prior to the Goswamis. Да, это место состояло из 12 лесов Вриндаван, и к тому времени не было еще развития именно строительства храмов, которые показывали бы эти святые места, связанные с играми Кришны. So, you know, although of course, you know, Madhavendra Puri, he had established a temple of Gopal at Govardhan, but there weren't many temples. There were some smaller temples, but the big temples were developed by the Goswamis. Поэтому в то время больших храмов не было. Были небольшие храмы, например, Мадхавендра Пури установил божество Гопала, у Говардхана, другие небольшие храмы, но развитие больших проектов и храмов, конечно, начали Госвами Вриндавана. So the devotees of Mahaprabhu and the devotees in Puri were very eager to hear of the progress and developments taking place in Vrindavan. Поэтому все собравшиеся преданные, сам Чайтанья Махапрабху, им собрались, чтобы послушать, какие шли новости о развитии движения и во Вриндаване. And the news of Sanatan, Rupa, and other devotees there who were very, very dear to Mahaprabhu and his associates. Новости о самих Санатане, Рупе, Госвами, о других очень дорогих, преданных для Господа Чайтаньи и других жителей Пури. We also see this tradition of bringing from Vrindavan dust from the holy dam and other items such as Govardhan Shila. Также мы видим традицию, которая всегда, по которой всегда привозили из святых мест
либо какую-то землю святую, песок со святых мест, землю, также камни с Говардхана, шалограмма Шилы. Of course, you have to be very careful in the worship. There's a Govardhan Shila. The chance of making offenses are high, so one has to be very serious in his worship of the Govardhan Shila. Otherwise, better not to bring Shilas. Can bring dust, can bring some water from the Yamuna, some prasadam from the temple, but the Govardhan Shila, we should be very cautious. Ну, надо быть очень аккуратным с тем, когда мы связываемся с Говардхан Шила, что, конечно, им надо поклоняться правильным образом, это надо быть аккуратны и внимательны. Поэтому в каких-то случаях лучше просто привести святую землю, либо где-то песок, или какую-то пыль Вриндавана, или просад из каких-то храмов, или воду иммуны. In the early days of ISKCON, a devotee brought a Shila from Vrindavan, and Prabhupada actually told him, bring it, take it back. Было такое, что когда в начале ученики Прабхупады привозили шилы с Говардхана, то Прабхупад им говорил возвращать их на место. He didn't establish in the beginning any kind of Shila worship. И он не вдохновлял какого-то рода поклонения шилам Шрила Прабхупада в то время. But eventually he did allow some worship of Shalagram Shila, which actually come from Gandaki River in Nepal. Он разрешил поклонение шалаграма шилам, которые находятся и берутся в реке Гандаки в районе Непала. But that was after some years, once deity worship had become quite well established throughout ISKCON. И то это произошло после нескольких лет, после того, когда уже поклонение божествам в наших храмах уже устоялось. So the worship of Govardhan Shila requires, serious Brahmins, serious devotees. Otherwise, better not to bring the Shilas. Так что поклонение шилам требует это высокого браманического уровня, поклонения им при серьезности, иначе лучше и не привозить. Okay, we continue now, text 78. Ek dina prabhu yameshwar tota jaite, se kali deva dasi lagila gaite. One day when the Lord was going to the temple of Yameshwar, a female singer began to sing in the Jagannath temple. Итак, продолжаем читать 78-й текст. Однажды, когда Господь шел в храм Ямешвары, он услышал, как запела певица из храма Джаганнатхи. Gujari Ragini Lava Sumadura Sare Gita Govinda Padagai Jagamana Hare. She sang a Gujari tune in a very sweet voice and became the subject, and because the subject was Jayadev Goswami's Gita Govinda, the song attracted the attention of the entire world. Она пела сладким голосом на мелодию Гуджари, и поскольку ее песня была из Гита Говинды Джаядева Госвами, весь мир завороженно внимал ей. Viduri Gana Shuni Prabhur Hoila Avesha Stri Purush Ke Gayana Jani Vishesha. Hearing the song from a distance, Sri Chaitanya Mahaprabhu immediately became ecstatic. He did not know whether it was a man or a woman singing. Услышав эту песню издалека, Шри Чайтанья Махапрабху тут же пришел в восторг. Он не отдавал себе отчета в том, кто ее пел, женщина или мужчина.
Tari mili bari prabhu aveshe tahila, pati sijera body high, putia chalila. As the Lord ran in ecstasy to meet the singer, thorny hedges pricked his body. Охваченный экстазом, Господь побежал на звук песни, продираясь через терновник. Ange kanta lagila kichuna janila, aste vyaste govinda tara pachite daila. Govinda ran very quickly behind the Lord, who did not feel any pain from the pricking of the thorns. Говинда изо всех сил бежал за Господом, который мчался, не замечая впивавшиеся в его тело колючки. Dawa yayena prabhu striyache alpadure, stri gaya boli govinda prabhure koila kole. Sri Chaitanya Mahaprabhu was running very rapidly, and the girl was only a short distance away. Just then Govinda caught the Lord in his arms and cried, "It is a woman singing." Шри Чайтанья Махапрабху бежал очень быстро, и до поющей девушки оставалось совсем небольшое расстояние. Тогда Говинда обхватил Господа руками и закричал: «Это поет женщина!» Strinama Shuni Prabhur Bhaya Hoila Punarapi Se Pate Bahuri Chalila. As soon as he heard the word woman, the Lord became externally conscious and turned back. Как только Господь услышал слово «женщина», он тут же пришел в себя и повернул обратно. Prabhu Kohe Govinda Aji Rakila Jivan Shri Parash Koile Amar Hoite Maran. My dear Govinda, he said, you have saved my life. If I had touched the body of a woman, I would certainly have died. «Дорогой Говинда, — сказал он, — ты спас мне жизнь. Прикосновение к женщине для меня — верная смерть». Erina Shodite Ami Narimu Tumar Govinda Kohi Jagannath Rakin Mui Kunchar. I shall never be able to repay my debt to you. Govinda replied, Lord Jagannath has saved you. I am insignificant. «Я в неоплатном долгу перед тобой, — сказал Господь Чайтанья, а Говинда отвечал: тебя спас Господь Джаганната, я тут ни при чем». Prabhu Kohi Govinda Mor Shangi Rahiba Yahantaha Mor Akshaya Savadana Haiba. Sri Chaitanya Mahaprabhu replied, my dear Govinda, you should stay with me always. There is danger anywhere and everywhere. Therefore, you should protect me very carefully. Шри Чайтанья Махапрабху сказал: дорогой Говинда, всегда будь рядом со мной. На каждом шагу нас подстерегают опасности, поэтому ты должен всячески ограждать меня от них. Eta boli laiti Prabhu gelani justane shuni mahaboy hoila sarupadimani. After saying this, Sri Chaitanya Mahaprabhu returned home. When Swarup Damodar Goswami and his other attendants heard about the incident, they became very much afraid. С этими словами Шри Чайтанья Махапрабху вернулся домой. Когда Сварупа Дамодар Госвами и другие спутники Господа узнали об этом случае, они очень испугались. So here we see how excellent and how expert a servant Govinda was. Здесь мы видим, как в действительности Говинда был очень хорошим слугой, экспертом. He could understand the mood of the Lord very, very, minutely.
Гуру Махарадж, sorry, that words you said, he could understand and then was break. Oh, he could understand very minutely, in very great detail the mood of Lord Chaitanya Mahaprabhu. То есть он мог понять очень тонкое настроение Господа Чайтаньи Махапрабху. Mahaprabhu didn't say anything, he just began running quickly. Махапрабху ничего не говорил, он просто начал бежать очень быстро. But Govinda could understand that he was in ecstasy from hearing this singing of Gita Govinda. Говинда смог понять, что он побежал именно потому, что услышал это прекрасное пение из Гита Говинды. And that he might embrace the singer. И то, что он в этом экстазе может бежать, чтобы обнять того, кто поет. And Mahaprabhu was running rapidly. Obviously, he's a very fast runner. He had a big form, and he was very powerful. И Господь Чайтанья наверняка бежал очень быстро, потому что он сам выглядел, он был как атлет, и он бежал наверняка очень быстро. So Govinda was able to run at the same speed and catch hold of Mahaprabhu, and he didn't fear catching hold of the Lord. И Говинда все-таки смог угнаться за ним и не побоялся обхватить его в нужный момент. I mean, if there's some guru and he's, going very quickly somewhere and his servant catches him and stops him, it might even be thought of as an offense. Да, не каждый слуга отважится остановить своего гуру, который куда-то спешит, вдруг побежал. Он может рассудить это как за оскорбление. But Govinda had that spontaneous affection and that intimate relationship connection with the Lord. He could understand exactly what was happening. Но Говинда, он мог понять из-за своих близких отношений с Господом Чайтаньей, с способностью понимать его настроение, он смог понять, что происходит и что надо делать. And he took, the risk of catching the Lord and preventing the Lord from going any further. И он пошел на риск, чтобы схватить Господа Чайтанью с тем, чтобы он дальше не смог продвигаться к своей цели. We recall earlier also, we were reading how when Jagannatha brought the son of wood and then smashed it, when Mahaprabhu rejected it and then Jagannatha smashed it, and Jagannatha went to his room and didn't open the door for 3 days. И мы помним эту же историю. Меня слышно? That he went into his room and then was again break. So I tell till this. Мы помним эту историю, что тогда Джагадананда Пандит, когда принес это масло, сандаловое масло, и когда Господь Чайтанья отверг его, и Джагадананда Пандит разбил этот кувшин и затем заперся у себя в комнате. Then Mahaprabhu convinced him to, after 3 days, to come and cook. И Махапрабху все же через 3 дня пришел и уговорил его выйти и готовить для него. After he cooked and fed the Lord was very pleased, but he wanted Jagannatha to take prasadam with him, or at least just after him, so that he could understand that Jagannatha wasn't angry anymore. И ему очень понравился этот прасад, и он хотел, чтобы Джагадананда также почтил прасад с ним или сразу после него, с тем, чтобы убедиться, что он на него больше не сердится. But Jagannatha wanted to serve the other devotees who had helped with the cooking,
and therefore he asked the Lord, please go and take rest. Но из-за того, что он также и других занимал в служении, помогать, готовить и потом убирать, то он также сказал Господу, чтобы он после просада пошел отдохнуть. But Mahaprabhu actually, he didn't fall asleep. Govinda was massaging his feet. Actually, sorry, the Lord fell asleep finally when he heard that Jagannatha was taking prasadam. The Lord fell asleep, and while he was resting, Govinda stepped over his body and began massaging his feet. He must have been lying in the doorway, sort of in such a way that he had to step over to massage his feet. И затем, когда уже Джаганнатха почитал прасад, а Чайтанья Махапрабху пошел отдохнуть, то потом Говинда, чтобы массировать стопы Господа Чайтаньи, подошел, и ему надо было его тело перешагнуть с тем, чтобы массировать стопу. Он, видимо, лежал как раз на входе двери. So the Lord woke up. He saw that Govinda was still inside the room, and he asked him, "Why didn't you go and take prasadam?" Когда Чайтанья Махапрабху проснулся, он увидел, когда надо еще в комнате, он сказал: "О, а ты еще прасад-то и не почтил?" And why didn't you go the same way you came? Почему бы тебе не пойти и не почтить прасад той же дорогой, как ты зашел сюда? Which meant stepping over the Lord's body. Что и значило, что надо было перешагнуть опять Господа. And Govinda said, stepping over your body is an offense. I'm not afraid of committing offenses to serve you, but for my own satisfaction, I'm afraid to commit offenses. Перешагнуть тебя — это большое оскорбление. Я готов нанести его, но ради того, чтобы служить тебе, но так, чтобы перешагнуть его, твое тело, для собственного наслаждения, это я не могу сделать. So we see that Govinda was, he would take any risk, personal risk, for the service of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Итак, мы видим, что Говинда, он любой риск мог взять на себя ради служения Господа Чайтаньи Махапрабху. Here, catching the Lord and stopping him from moving forward. Как и здесь, схватить его и остановить от бега. And there, stepping over the Lord so that he could massage his feet. Затем перешагнуть через его тело, но чтобы массировать его стопы. So not an easy service to be the personal servant of Chaitanya Mahaprabhu. Так что это непростая задача быть личным слугой Господа Чайтаньи Махапрабху. Actually, it's difficult to be the servant of the Guru or to be even pujari, because one may become overly familiar with the Guru or with the deity. И также не просто быть слугой гуру или пуджари, потому что можно уже подумать, что я рядом с гуру, рядом с богами где-то. But Govinda was very tuned in to Mahaprabhu's moods and his activities. Но Говинда, он был как бы в унисон, находился с настроением и настроением деятельности Господа Чайтаньи. So here
he cries out, "Oh, it's a woman singing." Как здесь он закричал, там женщина поет. And as soon as he heard that, Chaitanya Mahaprabhu was very grateful to Govinda. И затем Чайтанья Махапрабху очень был благодарен за это Говинде. Because he would fall into these ecstatic moods and he didn't realize what he was doing externally. Потому что он впал в это внутреннее состояние любви к Господу, и он и не понимал, что происходит во внешней среде. Just like when he was in Vrindavan, he would sometimes jump in the Yamuna River, in ecstasy. He didn't realize what was happening, and his servants there, Balabhadra Bhattacharya and others, they had to pull him out from the water. When he was in Vrindavan, they were pulling him from water. He would, in ecstasy, he would jump into the Yamuna River, and they had to dive in and pull him out in case he drowned. И также, когда он был во Вриндаване, тоже он в экстазе прыгал в Ямуну, и мог утонуть, поэтому слугам приходилось вытаскивать его из Ямуны. So Mahaprabhu, on the external platform, he was very particular about observing the strict rules and regulations of sannyas life. И во внешней жизни он был очень строго регламентирован, проводил жизнь саньясы. So, as he says here, if he touched the body of a woman, I would certainly have died, he said. It would have been a big scandal, a lot of rumors, and he would have been criticized a lot. И поэтому он сказал, что ты мне спас жизнь. Если бы он дотронулся, обнял бы девушку, женщину, то, конечно, это уже были бы и всякие слухи, и разные критика в сторону Господа Чайтаньи, то есть были бы последствия. I mean, we read previously also about when Ramchandra Puri was criticizing Lord Chaitanya that he was eating too much sugar. Then Chaitanya Mahaprabhu reduced his eating by half. И как прежде Рамачандра также критиковал Господа Чайтанью, он говорил, что он ест слишком много сладкого, и тогда Господу Чайтанью пришлось в половину урезать свое потребление прасада. So he was very sensitive to this kind of criticism of a sannyasi. Так что можно понять также, что он был очень чувствителен к этого рода указаниям и критику в сторону именно жизни его как саньяси. He also rejected Junior Haridas. Haridas had just gone and begged some rice from Siki Mahiti's sister, who was an elderly lady. Так же, как случилось с тем, что он отверг младшего Харидаса, который просто пошел, чтобы попросить риса у Шикхи Махити, сестры, которая женщина довольно преклонного возраста. So Mahaprabhu, he said, I cannot tolerate someone in the renounced order associating intimately with a woman. It took a very, very strong stance. И вот Чайтанья Махапрабху ему сказал, что я не могу общаться близко с тем, кто, приняв саньясу, общается близко с женщинами. Мы видим, насколько серьезно его было отношение к статусу саньяса. It's not even mentioned that Junior Haridas was a sannyasi. It appears he was just a brahmacharya.
Даже не упоминается там, что он был саньяси, что, похоже, он был просто брамачари. So we see how strict Mahaprabhu was in following these ashrams. Но мы видим, как строго Господь Чайтанья относился к следованию законам ашрамов. We read a little bit recently also how, I think it was a sweet maker, Parameshwar Modak, who had given sweets to the Lord as a child. When he came to Puri with his wife, he mentioned that his wife also came with him. And the Lord Chaitanya hesitated. It's like, shouldn't even mention a lady's name like that. Мы помним также, что когда этот продавец, изготовитель сладостей, Парамешвар Модак, пришел к Господу Чайтаньи и к нему в Джаганнат-Пури и сказал, что со мной жена моя, то тогда даже уже было Господу Чайтаньи это слышать уже было как бы, ну, ощутил такое беспокойство. So yeah, he was very, very particular, and he was very indebted to Govinda. Так что, конечно, он очень был, как бы, чувствовал себя в долгу у Говинды. And he asked Govinda, you stay with me always, there's danger anywhere and everywhere. You should always protect me carefully. И сказал ему даже, ты со мной всегда будь, потому что опасно здесь вокруг. Ты защищай меня, будь внимателен. And Govinda is very humble. You know, he said, it's his Lord Jagannath that saved you. I am insignificant. А Говинда, будучи таким же смиренным, он сказал, это Господь Джаганнат спас тебя, я-то ни при чем здесь. But here we see also that when Swarup Damodar and the other attendants heard about the incident, they all became very much afraid. И тоже мы тут прочитали, что Сварупа Дамодар и другие последователи Господа Чайтаньи, когда услышали об этом инциденте, они перепугались. So Chaitanya Mahaprabhu wanted to be very strict and set the highest standards, and that his followers also were in the, you know, similarly serious about following the standards very strictly. Так и сам он строго следовал статусам жизни саньяси, и также хотел, чтобы его последователи очень серьезно и внимательно исследовали всем правилам тех ашрамов, где они находятся. Okay, so we'll stop here today. Any questions? Харе Кришна, здесь давайте остановимся. Какие-то вопросы есть у преданных, пожалуйста. Харе Кришна. Переведите, пожалуйста. Вот оскорбительное настроение преданного идет рука об руку с его гордостью. Также это, наверное, да, что именно из-за гордости человек совершает оскорбление. Или же, может быть, наоборот, из-за оскорбления он становится гордым. Но в любом случае, вот гордость не дает человеку увидеть, что он совершает оскорбление. Он не может вести себя смиренно из-за гордости. В случае Чайтаньи Махапрабху, поскольку Господь Чайтанья, он не является примером гордого, он находился просто в экстазе любви к Богу. Вот. Но как быть с теми, кто, ну, если человек гордится, он же не слышит советов, которые ему дают. И такому человеку, как к такому человеку найти подход, и если это повторяется снова и снова. И как, вот, ну, собственно говоря, это я говорю о себе. So pride comes together with offenses. So, and
if such a person may hear many instructions or advices, but if he is proud, so this person cannot perceive or take that instructions to his heart. So how to be in this situation? How to be that pride is, and always because of pride offenses come. So he's asking that probably how to get rid of that pride. Well, I mean, on the one side, if the person is very introspective and is a regularly reads the scriptures and hears from, the senior Vaishnavas, then by hearing he may understand his mistakes. But if it's not so, first class person can understand just by hearing. One who is not so elevated, who's like a second class devotee or person, he makes mistakes, may commit offenses, but he gets reaction and he learns from that. He doesn't commit the offenses or mistakes any further. And those who are third class, Prabhupada explains, they make mistakes, they commit offenses, and they get a reaction, they don't learn from it. They go on making mistakes or committing offenses, which can lead to falling away, falling down from Krishna consciousness completely. Да, как Шрила Прабхупада говорит, что 3 вида есть людей, которые просто слышат и уже все понимают, что это не надо делать. Другой, он сделает, но и получит сделает оскорбление, получит реакцию и поймет, теперь я должен остановиться. Это второй класс. А третий класс, он что-то сделает, потом оскорбление получится, и придет реакция, он все равно не будет понимать, за что эта реакция, вновь и вновь будет их получать за оскорбление. Так он уйдет из практики. Вот, Гуру Махарадж, например, бывает, иногда я, например, понимаю, что я оскорбитель, и я стараюсь себя как-то не быть ведущим или кем-то там, который считает себя проповедником или кем-то еще там, но не пытаюсь кого-то исправить или что-то, потому что понимаю, что я сам полон недостатков. Но иногда меня охватывает такое чувство, что человек совершает какие-то неправильные поступки, и надо его как-то немножко отчитать или поправить. И я начинаю поправлять и понимаю, что, может, не надо было этого делать. Вот такая двойственность присутствует, то есть поправлять человека или не поправлять, или как вообще вести себя правильно. Иногда я слишком много говорю, иногда слишком много спрашиваю, и кажется, что, может, я из гордости это делаю, и вот не поймешь иногда до конца, это твоя гордость говорит, или ты хочешь что-то действительно ради Господа сделать. Переведете, да? Duality is still there because sometimes if I feel that I have to tell something to make some advice or instruction to someone, but still I think maybe that there's no need to do, because
I may fear for reaction of that person. And also I think maybe because of my pride now I want to tell some instructions. So in different situations I'm not aware actually what to do. Anyway, after, you know, we have to act and interact and with others and react to certain situations. We may not, you know, always be able to analyze the consequences very rapidly. We will act spontaneously. It's natural, but you know, hopefully if a devotee is sincere, he's chanting his rounds, he's regularly reading and hearing from the scripture, then Krishna will give the intelligence, you know, how to act in different circumstances, when to give instructions to others, you know, when to ask questions. We can't always be trembling, you know, maybe there's some offense, I can't do this, I can't do that. You know, we have to act, we're forced to act. So if we regularly follow the process and associate with senior devotees, will, you know, naturally gain the understanding of how to act and interact and when to speak and when not to speak. Да, конечно, эти все тонкости и не учтешь, какие могут быть последствия от того или иного, что скажу, что не скажу. Но если мы всегда делаем всю практику внимательно, изучаем шастры, успеваем внимательно и общаемся, слушаем от возвышенных преданных, то нам не надо тогда бояться, что я скажу, правильно ли это будет, неправильно. Не надо бояться, тогда Кришна устроит все сам, будет руководить, что нам сказать. Главное оставаться самим на высоком духовном уровне. I mean, you can't stop acting or stop speaking just because you're afraid you might make offenses. Да, и то, что мы же не можем остановиться от деятельности. Мы всегда деятельны, мы всегда будем говорить, но это не значит, что теперь я должен ничего не говорить из-за того, что, наверное, может быть, я могу совершить оскорбление, из-за этого сильно беспокоиться. We have to act, we have to speak, and we have to hope that our training in Krishna consciousness, our practice of Krishna consciousness will enable us to act and speak in a suitable way. Нам надо говорить и действовать, и мы должны верить в то, что эта практика, которую мы делаем, она способствует тому, чтобы мы говорили и делали все правильным образом. Yes, Champakalata. Харе Кришна. Простите, Гуру Махарадж, я всегда так много вопросов задаю, но у меня вот их очень много. Поэтому вот, если вы позволите, я буду задавать. Вот, например, сейчас у меня бывает вот такая, мы сейчас заговорили об оскорблениях, и вот я заметила за собой, я не всегда, когда слушаю Священное Писание, я как бы верю в то, что, например, вот сейчас было сказано о том, что у Господа Чайтаньи было столько дел во Вриндаване, он, значит, хотел их сделать, но мама ему запретила, и он, значит, должен жить в Джаганнатхапуре. И я как бы, вот у меня такая двойственность, вот у него такие были планы, мама запретила, и он не пошел. И вот это написано в Священных Писаниях, и вот у меня ум такой, что ли, и вот это у меня стопор. Почему? Это же Господь, Он может делать все, что пожелает. То есть и мама могла бы, то есть, или это действительно было просто дело Санатаны Госвами, 6 Госвами, чтобы они поднимали Вриндаван. Почему тогда не нужно было вот именно так четко сказать? Вот это моя большая проблема, это мне мешает в понимании Священных Писаний.
мешает вам в понимании Священных Писаний? Вот вера в то, что вот все, что говорится, это как бы, ну так оно и есть. Вот это проблема для меня огромная. Что как пишется в Писаниях, так все есть. Да. That if Chaitanya Mahaprabhu, he was Lord himself, so he could do also his mission in Vrindavan, as he said today that he has a lot to do in Vrindavan, but I have to stay in Jagannath Puri because mother's desire. And but because he, Lord, he could arrange everything that he could go to Vrindavan and discover all that sacred places and everything. But probably that was just his plan for Sanatana and Rupa Goswami, for them to do that. So this my misunderstanding of that the Lord can do whatever, but still it looks like he cannot do something. So this a little bit like perplexed my mind. So what's the question? Так, а вопрос получается какой? Guru Maharaj, can I explain? Because she said that it looks like very artificial, that just the Lord can do whatever he wants, but acting as a person who has some restriction. So how the Lord can have restriction if he's the Lord? But he's acting like that. That's why some episodes from Chaitanya Charitamrita and other scriptures, it seems for me, she's saying, like something is not, can say, it's not true, complete truth. It's some relative truth. Like the truth is that God, Lord can do whatever he wants, but he acting as he has some restriction. Why is that? And that is bewildering my mind, she said. And I can't understand why Lord acting. And that's why it's my problem, she said, that I cannot accept whole the scriptures full-heartedly because of this type of artificial behavior sometimes, even which coming from Lord himself. So that was her question. Well, we have to understand that these are leelas. They're pastimes of the Lord. And in his leelas, the Lord is interacting with his devotees. Для чего и он устраивает свои лилы, игры, с тем, чтобы со своими преданными взаимодействовать. So he's accepted a human form, and he's playing a role within the human society also. Он принимает человеческую форму и играет роль в человеческом обществе также. See, I mean, he could just remain as like or just be like a Garbhadak, Shirdakshay Vishnu with all the universes coming out of his body and then manifesting, his grandeur and opulence. Он не может ведь выглядеть так, как Ширадакашая Вишну со всеми теми. He could if he wanted to, presumably. Да. Если бы он хотел, конечно, он бы мог прийти в такой форме, как Ширадакашая Вишну, со всеми атрибутами своими, со всем своим могуществом, блеском. With the universe is coming out of his body. И вселенные в это время выходят у него из тела. But he's incarnating here as Chaitanya Mahaprabhu, or even as Krishna coming in his original cowherd boy form. He's interacting within the human society with his devotees. So out of love, they may place some demands on him, and he may respond accordingly, as if he's restricted in some way due to their love and their demands. И, конечно, он приходит как Чайтанья Махапрабху или приходит как Кришна с тем, чтобы проявлять свои игры со своими преданными, взаимоотношениями.
они могут поэтому из любви иногда что-то ему приказать, и он может, как чтобы обычный, как будто ребенок, тоже из любви как-то и действовать соответственно, отвечать на эти приказы, исполнять. Это все для того, чтобы с преданными со своими общаться, любовной эмоцией. And sometimes he could do things personally, but he allows his devotees to do them, like you say, Rupan Sanatan. He sent them to Vrindavan. They became glorified, you know, by that service. So in this way, you know, it's very relishable how the Lord does interact with his devotees and seem to be restricted sometimes, just like by Mother Yasoda, you know, trying to tie him up or scolding him like that. И поэтому, конечно, подобные отношения Господа с его преданными вот, только увеличивают эту любовь, и точно так же, как мама Ишода связывала его, вот, или как Господь Чайтанья тоже попросил Рупу или Санатан. Он мог бы, конечно, все сам сделать, но для того, чтобы отношения развивать, он делает наставление, чтобы они сделали, или как Ишода связывает маму, тоже, Ишода связывает Кришну, тоже он может это поддаваться и так далее, ради этого. But these pastimes are all very charming and they're very attractive, and they show the affection of the Lord for his devotees. Но эти игры, они всегда, эти игры очень очаровательны и показывают, насколько также Господь с любовью и любит своих преданных. Огромное спасибо, Гуру Махарадж. То есть, читая эти лилы, я как бы должна отбросить вот эти все свои умственные понимания и входить в эту игру, да, вот желать этого, и тогда у меня вот эти отношения изменятся к самой игре. I have to just read and just to cast all my thoughts away for them not to disturb, and just try to absorb some particular lila I read. Well, yes, that's desirable, but also, I mean, Prabhupada, you know, he has written his purports, or like in a Krishna book, he, you know, he's giving a summary study, he's giving some comments to help us to, you know, understand the Leelas in a proper way. So, I mean, we're very fortunate, we're very thankful to Prabhupada for writing all these books and giving us the guidance how to be absorbed in Krishna consciousness, how to absorb the nectar of these Leelas. Также мы так благодарны и очень удачливы, то, что Шрила Прабхупада также дал нам наставление, как читать, как разобраться в деталях того, что мы читаем, как вот он пишет и в книге Кришна, Верховная Личность Бога, растолковывая все эти лилы, с тем, чтобы мы могли правильно и погрузиться и получить настоящий нектар от всех этих игр. Также мы должны изучать эти комментарии. Харе Кришна. I'm sorry. You're good. Like we can say, Guru Maharaj, sometimes we also not acting straightforwardly with even some rascal person can say some good words, and we're not speaking something which what I'm thinking about this person. I'm saying same things to him, and this way we can make some relationship. Otherwise, if we will be too straightforwardly acting, then we can destroy our relationship. In our life also it's going on, not only in the pastimes of the Lord. So then Lord also has some roles, and he is acting according to his role. He's not going beyond of that.
like you said, he's not become in a mood of Garbhodakashaya Vishnu and showing that I am God. He's acting. That's why it's always going on in our life also, that we should speak good words. We should act accordingly to place, time, and circumstances. Not every time we are just acting the same way. Sometimes we're acting like this, sometimes like that. It's always changing, is going on in our life also. So the Lord also, he is not exception. He is also acting in this way. Like it's my understanding, I'm revealing. Yeah, he's acting and he's interacting with the most devotees, how they're treating him. So he's playing, he's acting within an environment of human society. So he may allow himself to be restricted by the love of his devotees in certain circumstances. Конечно, он действует здесь в обществе людей, поэтому это и общество он как бы берет за также основу, и соответственно к нему могут и какие-то здесь и советы, и наставления. Поэтому, чтобы проявить любовь к своим преданным, он отвечает на их требования, на их просьбы. Харе Кришна Гуру Махарадж. We read here that Chaitanya Mahaprabhu, Jagadananda Pandit, he brought with him, принес с собой dust of Vrindavan, some water. So also here in Siberia, so just last day, Valmiki Prabhu brought all these items here in Siberia. Now he's here also. Харе Кришна. Харе Кришна. Привез все эти подарки из Дхамы, как Джагадананда Пандит, в далекую Сибирь. Харибол, Харибол. Харе Кришна. Скажешь, что можно попросить вас, как бы, может, и вопросы, и пожелания. У нас завтра Гаура Пурнима, и мы будем омывать большую панчататву, будет Маха Абхишека, и будет традиционное открытие Харинама Тура завтра по России в честь 50-летия прихода Шрилы Прабхупады к нам сюда, в Россию. И мы приглашаем разных вайшнавов просто 2-3 слова сказать в эфире, благословить тур этот. И там матушка Мандакини будет, Лаканат Свами Махарадж будет. Но 2 дня это будет. Завтра и послезавтра. В любое удобное время, если Махараджу удобно будет. Пусть благословит нас и что-то скажет о Харинама Санкиртане, о важности Югадхармы, чтобы вдохновить всех преданных России и не только. Вот. Технически мы все организуем. Yeah. В удобное время для него. Technically, so if comfortable time for you, technically some link will be there. If you want just to say a few words to bless that project. Okay, yeah, send me a list of what alternative times. I'll see which one is the most convenient. Да, говорит, вышли мне это самое, я посмотрю, что удобнее по времени. Okay, okay. Thank you. Харе Кришна. Okay, so we'll finish there. Ну, давайте на этом закончим. We'll finish there. Thank you. Sri Chaitanya Charitamrita ki. Shrila Prabhupada ki. Samaveta Bhaktivinoda ki. Jai Gaur Premanandi. Hari Bol.